development. Number 4, and perhaps the most important, maternal health is the foundation of life itself. Every life begins at birth. This is why the M-Pesa Foundation continues to invest heavily in reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health programs. Our aspiration is to significantly reduce maternal and infant mortality and contribute towards achieving near zero preventable deaths. This is what brings us here today to celebrate improved access to quality maternal and child health care services that will lead to better outcomes for mothers, newborns, and families. We are confident that this facility will enable women to access safe delivery services, quality antenatal and postnatal care, and essential newborn services. It marks the beginning of a new chapter for this community, one where health is closer, referral distances are reduced, and lives are saved. To further strengthen the healthcare access across Machakos County, I am also pleased to share that projects at Athi River Level 4 Hospital, Governor, you mentioned also you had asked for Masinga, Level 4, that is also been approved. In addition to that, we have Kimiti Level 4. We have Tulia Dispensary. And we have Masewani Dispensary. Thank you. And not to mention, Governor, we haven't come to your office. There is a planned medical camp at Tala Market that is planned for end of July. So we'll be coming to your office. Yes. Yeah, just to make sure that our people also get diagnosed from issues to do with cancer, diabetes, high blood pressure, fistula, and many other benefits that we'll be getting for free, 100% free, if the governor will allow us. Of course. And outside the health side, it's also good to mention, because you talked about also partnering in education. Kadijama Senior Secondary School has also been given 10 million by the foundation. A state-of-the-art computer lab. I think we are looking forward to returning to celebrate these milestones and witness the continued reduction of maternal and infant mortality rates. As I conclude, I would like to make a humble appeal to all stakeholders, to the county government, to kindly continue supporting these facilities through adequate staffing, maintenance, and operational support to ensure they effectively serve the communities. Because hospitals and healthcare are not about the machines and the building. It's about the services that we are going to give. It's about the workers. And Governor, I'm confident from the stories you've given that will happen. We encourage you to take ownership of these facilities and preserve them for the future generations. Together, we can build healthier communities and create lasting legacy of care, dignity, and opportunity. Guy, amuadhime mono adomaka ngondo. Sasa yini mwete munene yini lakini ndio mambo mwete yai you can imagine Safaricom imetuma the most senior wote tuko na wao hapa ndio allow foundation yote the executive yote iko hapa ndio na gavana serikali yote ya county iko hapa ndio sio ni mambo mzuri your excellency. I want to thank you for two things. One is mtu ni historia.
Si ndio? Mtu ni nini? Historia. Na mwacha mila ni Mzuma. At least hao foundation wale wa Kamba wako hapa mnasikia wanajua Kikamba. Si ndio? Hata governor anajua. Si ndio? Sasa when governor you are up there as an assistant minister and the other one alikuwa nyumba kubwa, hiyo miaka yote mlikuwa huko, we can account for you. The other one we cannot account. Ni kweli si kweli? Munaona ama muoni? So Safaricom, Mungu awanjalie mkoe an international global top communication company. Na gavana wetu Mungu akujalie maisha mema. What Safaricom and Governor Wavinya have done here today is life changing. Na jamani, I wish tungekuwa tuna involve ourselves to such programs, healthcare, education, kwa sababu hapo ndio barabara iko. Kwani Safaricom imekuwa saa hii? Hapana. Si imekuwa huko? Sasa hiyo mtu tufunze Kikamba ndio tufunze hii mambo mengine ama namna gani? Si ndio? Na haya anaongea juu ya mama. No tu kwa atakuwa hata lini. Lakini akaine bige fundi kanene zendo ninge. Safaricom boss ataongea, mimi sitaki kuunguza hapo. Lakini on behalf na wale tumeandamana na gavana, sisi tunasema asante sana, lakini boss usisikize asante yangu, boss ndiye atasema. So you nienda umwe peo ketumi kwembwa na gavana tawabina ndi muona hata mundu muka nundu tamusa kuyeta ndongo na ethi twe ndongo akatsa kuwata mumbunge akakina ume mumbunge akembwa na mbemwe Kenya ningitiwo nyako inye na ni world bank yaise ko inye inye taembwa yitaeka ninya ngwazia nimba muyaze nekitoka thia munene wakwa kwa unondu desibitali iwe nundu desibitali na ciana cito bai la cia Safaricom nimekiene zamena gavana Wabina bitikeli ndikakune pelepele mwinge lakini toka bakwa tuta is a serious business. Kaundi ya mazako tikwate weyozu tikaza kwa andu manza tiwo tikaza kwa andu manza kwani kaundi ya ina wanaume na wanawake wanatosha yani mundu makanda au tu abuna kilungula gwo ndoka ndambia waba mazako gavana Wabina asante sana. Most of these sons following you here and the daughters are from here. Sons and daughters are from this maternal. Hizo likazia zani tutaonana. Na kesho niko na wao mahali nakutana na wao. Ana sio kwa hiyo kaine bigebu na ndieta munene siendo ile uili kasuala wasa kuwota governor elect pesiendo ile obubueta ngaine weze ndinene apa Kangundo hospital nani misa kwa jandi nena relationship na ngaiwa kwa nena kila chagu healthcare and our vocational training centers, they were literally dead. And you have done within the 3 years you have been there, we can see some things functioning. I'm just cautioning politicians wale tunatafuta kura to heshimu mahospitali zetu, tuache kupeleka siasa huko. Ikiwa uko na issue pelekea gavana, waziri yako hapa, wizara iko hapa, naenda Safaricom uongee tuone umeleta mradi kama huu. Si kuja kuleta siasa huko ndio kwa sababu you want to be elected. Si ndio? Yeah. Your Excellency, karibu, talk to us please. Mwitayari kuma kwa gavana. Kuyumba ndi kuma kwa gavana. Gavana ta huyu. Gavana ta huyu. Gaidi munene. Atumatu mwana. Gaidi munene. Atumatu mwana. Your Excellency. Thank you so much. The Deputy Governor, His Excellency Francis Mwangangi, Senior Manager, M-Pesa Foundation Program, Dr. Henry Kilonzo, Regional Business Lead, Nairobi Metropolitan, Jackson Mutua, Regional Business Lead, Coast Region, James Mutisia, CCM, Health, Justice Kasivu, representatives of Safaricom, PLC, and the M-Pesa Foundation, the hospital administration, our dedicated health workers, community health promoters, distinguished development partners, the gallant residents of Kangundo,
This unit is a game changer. Is game-changing investment that will drastically reduce maternal and neonatal complications in our sub-county. Theater not to solve it, baba. Then we say tene anumananda ku cooperation. Theater ngite ki andwalangi operation. Ila toki yetu anena na Safaricom. Twasiane tungwe na theater ya chao ya maternity. Okay, there ibeti ila siokosia through cesarean nisi kata nisi operate waba kiuti kendo keseo maundo ni kuibanga. Furthermore, we have fully stocked this facility with essential maternal and newborn medicines, ensuring that our mothers receive safe, dignified, and quality care through pregnancy, childbirth, and postnatal periods. I am incredibly proud to report that since this unit became operational, it has already served 2,362 patients, facilitating 2,016 safe deliveries. Beyond childbirth, this unit has also provided crucial, compassionate care to survivors of gender-based violence, standing as a sanctuary of healing for the vulnerable. Chomusi bi andwa membe we na madina ko ya musi mundu asia kubuwa kuikata ayo mesi atio lazima toka musisia ndakenuke athi musiate mumeu nenge ndio mama na baba ndio niandike tena munene hospitali no ndio mama na ndena daktari sio mama kwati kwa uba amwe asove litakwati ania atumia na imwana ivetisia nyine chao nzove. As we celebrate this physical infrastructure, we must honor the human infrastructure driving our health sector. I want to specifically recognize our community health promoters, CHPs. Community health promoters. Hawa ndio wanatuletea watu hapa. They go in all the homes to find out what issues are there. If somebody is sick or they are about to give birth, or they are pregnant, wanawaelezea zile vitu wako supposed, the clinics, they should be coming, they bring them here, so they do a lot of work. Not even pregnant mothers, even those people who are sick at home, they are able to bring them to the hospital, they direct them to the hospital. Asanteni sana kwa kazi mzuri. Tenda wema, Mungu akubariki na uende zako. Through our relentless house visits, grassroots health education, early identification of expectant mothers, timely referrals, and diligent follow-ups, you have significantly increased the utilization of our maternal services. You are the frontline defenders of our community health, and your standing contribution is deeply appreciated. Asante sana. As your governor, my administration's blueprint for progress is built on foundational promises: absolute prudence, transparency, strict accountability in the management of public resources. Najua la Safaricom manongi baba. Andu moka makoko dhinyo majiwa tuike nena ameye kila ngwenda bala mwene chao nisibitali, and I want to thank you that. Mundu wakombete yakindu ina ilo mudhini anasiendu inge dia ilo mosa na moko ele onasiendu isinge maasi ya menda kwika. Okay, you have my support, 200% support. Now 1,000 support hivo. We are not, I've said that, through the institutional reforms and the sealing of historical revenue leakages, we have transformed our health sector. From 30 million in 2022-2023 financial year to 235 million in 2023-2024. From there
2024-2025, we went to 775 million. And as we speak today, we are at 1.6 billion. Besa isue inaenda hapa. Itakwati ania. Mwaka wa mbele no kieta governor takola nile milioni 30. Nona baba yangu chengwa. Nege ya computerization. Tauma milioni 30. 12 milioni manale na miongo 3 na chao na 5. Itakwati ania. Tauma bau mwaka wa katatu nathi milioni maana mwanza na 5. Mwaka oyu tuvinga ni na 1.6 billion. Na nicho mukona services zitu sikiti hata. Siende doctors siya kwa nurses siya kwa mena chao mena u nono na kwa kila na meyenga meka no lazima niki hata. Niki membwe me comfortable one nyu mbwa mwi chao. Mwi comfortable. Ga mo masovia mai mozovia. Nitakwati ania. Ladies and gentlemen, this revenue is not a metric of profit, but a measure of trust. Every cent of these resources is being systematically invested back to our healthcare systems in procuring medicine, maintaining advanced equipment, and expanding facilities and hiring staff. My administration maintains a zero tolerance policy towards the management of public funds. We will continue to safeguard your resources to guarantee that healthcare remains accessible, affordable, available, and of the highest quality at all levels of care. A modern facility is only as good as the hands that run it. To match our aggressive infrastructural expansion, my administration has currently prioritized the motivation and growth of our human capital. To this end, we have promoted 840 health staff members and recruited 518 new personnel. Furthermore, to fully optimize newly expanded facilities like this one, we are actively onboarding more professionals. Just this week, we advertised 321 new positions across the medical care, medical care cadres. I strongly urge qualified residents of Machakos County to step forward and apply for these opportunities to serve their community. Nimewene advice hizi mawea. Sisi ana situ hizo meo takitali. Ume ni madhi meke hata. Nani akikiasi asiana isi andwa kuma kila sub county na kila ward. Mawea suma loso nisi ana situ nita kwati ania. Nani mbele kwene ngono. Tiwa mweze ndingwe. Tiwa mwili kanando manandi kawa kumanza. Si ana situ ikatiwa ite chao. Maondo asiwe mabendukia. Pio. Nila kwa ania? Asia ipio. Chainocha. Kanada. Ladies and gentlemen, our achievements have been greatly accelerated by the partners who believe in our vision. I extend my profound gratitude to Safaricom and M-Pesa Foundation for their enduring support. Asanteni sana. Since 2003, the M-Pesa Foundation has been a foundational pillar for development in Machakos County, funding 186 projects that have directly changed the lives of over 416,000 of our citizens, with an approximate total investment of 848 million. Nita wadi ania? Nimo mbelo. Nimo yai. Iwe. Mundu mwana atu mwanzai. Umalazi ya mali nzaka no enda umanda sindu wetete mosi. These are the sons of the soil.
sons of our soil. Na ni matoni si examples hiyo. Ona wizo kumando alange mundu ndola wani chao. Niko na nena na dio nena na mama ambeye mama nitwese ithio nde tumite ko ona nena maituko ya no mesi no sio mundu akeka kila mundu kila no sio mundu akeka kindu wala wikiti hata nimete ini siana sitonzio mbitikele hiyo meto nundu imeaza ko ni mama wenyu ini siana nazi siana sitonzio isi aitwa ni beti na umema kamba yadi kwa ya tubiko ya tukaiza hata ibese tutete musi twa mwezi ndo mwana tatwa smart mako kwe kale ndo meka nzie mameka hata moa kabina maye aba maye akizekani ama inaye atubike zekani na imese chao musi na imese kekamba na maji esindo chao na ya mwadhime na yali mamesi yenyu na yali masafari kom. In the health sector, M-Pesa Foundation has injected 138.5 million, including 70 million modern two-story maternity unit in Athi River level 4 and 65 million maternity unit at Masinga level 4. The facility we are handing over today. In the education sector, M-Pesa Foundation has invested 627.5 million, providing transformative learning environment alongside full scholarship of 25 bright students from Machakos at prestigious M-Pesa Foundation. Timundu kwanda kwekala meza ni uatezi ni mombelewa ndi baate na sianu ni mombelewa ti meka membe ana seo on education empowerment on economic empowerment 17.3 million has been invested to uplift livelihoods across our sub-counties. This is the power of synergy between committed government and a visionary private sector partner. As we look to the future, we are building a Machakos where no family is devastated by preventable health crisis. The success of this unit proves that when we invest wisely, manage transparently, and empower our communities, we directly elevate the well-being of our people. It is now my singular honor and pride and privilege to officially declare the expanded Kangundo Level 4 Hospital Maternity Wing open and fully operational. I encourage all our mothers, families, neighbors to utilize this top-tier service fully. Together, let us continue building a healthier, wealthier, and more prosperous Machakos County. Thank you very much. God bless you. God bless Machakos. God bless Kenya. Siana isi tu yatu kaneza. Aume ama ito ni mwa ume. Aume ni mama eba. Aume ni mremba weba. Oh, ni ndamo wa kaneza. Aume ni mama eba. Ni mwana aume. Ni mochao. Gaya mwadime mundu ndola waneko ono ithukumaba ono yika ono isindile ngitali kangila kuya kwa nyumuzi no kwenda utali kilwani chao nikendo na no investment no Safaricom yekia ti investment nini na nimwe sindile na mutalela sio the Safaricom itukite masako ati partners asio baba ndia sio zetu tume ya Safaricom ulote la inwa Safaricom ogele gwoko iyo zati ma Safaricom wala wizi namba ya kwa Safaricom no
Ndabie. Niwete. Ndabie namba ya kwa Safaricom. Mbie Simone, no lo misi Ndabie. Aya ngili oyu. Ulawi zinamba ya kwa Safaricom no. Aya uko Ndabie. Oga. Acha kuje. Kuja hapa. 0726 068 11. Niwa uweme zinamba ya kwa? 0726 068 311. Ya jao. Safaricom. Wa uti yetu musapoti. Ili vitatu ninenga ndo alatu wena gu. Na tatu tisawa. Kwa uwe andwala me utukwata kwako tiyalo makwata kwako. Itisia na sito. Teka leva unike na matu itisia siendo. Tika manenga nenyi mundu akathi akilingo lake. Ati kilenga maito. Na lo lazima manenga. No lazima tika thi chao. Kilenga wa chao. Thank you. Waito. Wewe wewe mundu ala matwika. Wa makoni imoko. Safaricom, we really appreciate Safaricom and Pesa Foundation. We appreciate what you're doing for us. We don't take it for granted. And I want to assure you, whatever you need from Machakos County, we will be able to facilitate. Kila chonde mukenda hivyo, limu support wa, even the medical camp will be there. Even our doctors, whatever you want from us, we will provide. Sawa. Limu kwa la inisi nila mzo nemo kwenda kuma kuito. Ile nitokwe kata. Nitokwe kata. Sawa. Na mwigende kwena issue. Minister wa Malelo no. Kila tena ino la mwenda masabu. Kila kwa jania. Wow, ni mubea kaya mwadime. Thank you very much. Aya. Alabwe. Mumutukizia. Ubange ngaba na liketa ba. Mwegwa. Aya, sorry, kuna vitu kuna vitu nimeulizwa, chama na ameongea maneno ya ofisi ile ya IBC iko hapa. Tutaongea na wao tuone kama tunaweza kuwapeleka mahali pengine watoke kwa ofisi, si ndio? We will engage IBC, we will talk to them because an hospital facility should be an hospital facility and you have other places where we can accommodate them. Kwa hivyo tutaongea na wao hiyo tufanye. Kila kingi mumeitisha Reno unit. But what I can say, yes, we don't need more land here. We need to bring down the old structure and go up. So any building now we are going to build in Kangundo, level 4. Tiambata chao? Tiambata yolo. Ilangu tuibunzie. Tutakuwa tiania. Nikenda tuake block. Itonya kwa accommodate chao. Andwa inge. Tisawa. Kila kingine wati yesu ya dialysis. Tuamina kwa aka dialysis mukate wa baba. Tuamina sibitali langu endo tuike vya level 5. Ne Matu na Kangundo. Kwa radiology block no ye baba na mina chairman na team yaku nitogwete nini equipment on a CT scan nene se yumo ke yoka masako lakini tu abona nienda amwete yezindu nzeo ando ala mozi masako imeko itwa kana maiko itwa kana ina porojo elisi andumasi yasa niwe sio mmoja onoka aka agaka ndio ko senda wemwe ni muombelewa lakini kilangu ya daktari ama kwa mama tabie venda wawisi aba level 5 ukamonengwa sorry level 4 tiba ukamonengwa nunda kitalo udhima aka nenga nenda wesi ndeba kila maili okuya isu inenge waba basako velo di level 2 level 2 tio mwezi no ila first aid mundo nenga we venda wengi mundo tanenge wa chao lakini ila repeat prescription ila si daktari mwandika wake ngwesi ya pressure kembwesi ya diabetes isine tweka hata tunetwe nasio na tenenga nene nandi enasenga inge no na nene mainyo na this is your hospital ni mama level chao level 3 kwa uya kaini mtende ni nywa nene ndo mulenga tawe kaini mubange mekuma mekata mekuma
mamekata nene bani muthukume nikenda tubindwe maisha nimoni kana njuka baya mocha ringamona ni ndikathene ni kwa Sovia kana kwa yaso atukumaitwa alama tuthambia cia hospitali ngaiya mwathime anongo mwana chemba nundu mwando asio nitakwate ania kwa hiyo kuna kitu kingine nimesahau HDU, that one we are supposed to do almost immediately, yeah? Yeah? It's already up and running. Yeah. More equipment. So, nina HDU, nimunambisia noka, kila gweka yuyu, nikuthoa miyo, nikenda nisaudia ICU na HDU. Na kau nike gwekata. Tisawa? Nundu ona kwa nongwenda mwekale ndini eno. Ondu kana munyomo yombo ya nikana. Na wati ongwenda mwekale. Tisawa? Asante ngai na mwathime. Your Excellency. Najua mwezi hospitali. Maundu mege wakuya. Ano koti ende tano kwa kupita. Nitakwate ania. Nimwambiwa. Sasa kidogo tu mbewa mtana kuna